Good afternoon, friends. Today we are going to discuss about the universal law of gravitation. ન્યૂટનનો સાર્વત્રિક નિયમ ગુરુત્વાકર્ષણનો. મિત્રો, આકાશ દર્શન એ બહુ વર્ષોથી એક કુતૂહલ તથા રસનો વિષય રહ્યું છે અને યુગોથી વિવિધ વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાની વિચક્ષણ ઓબ્ઝર્વેશન શક્તિથી ઘણા નવા નવા તર્કો લગાવીને ઘણી નવી નવી શોધો આપણને આપી છે અને તેની ફળશ્રુતિ તરીકે આજે આપણી પાસે ઘણા બધા અવકાશને લગતા અવકાશી પદાર્થોના મોશન છે અને ગતિ છે તથા તેના અલગ અલગ વિવિધ પાસાઓને લગતા નિયમો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. તો આ બધા નિયમો જે અત્યારે આપણી પાસે છે એમાં સૌથી મહત્ત્વનું પ્રદાન જો કોઈએ આપ્યું હોય તો એ ન્યૂટનનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે કે જેણે બધા અવકાશી પદાર્થોની ગતિ તથા તેનો ઉદ્ભવ તથા સમગ્ર બ્રહ્માંડના ઉદ્ભવ ઉપર જે પ્રકાશ ફેંક્યો છે તેને લીધે તેનું મહત્ત્વ પુરવાર થાય છે. ન્યૂટન published his work in 1687 in the treatise Mathematical Principles of Natural Philosophy. He was the ingenious scientist who could dig out this universal law, which is omnipotent and which is very much true today even. Let us see what is the law. It states that every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Friends, શબ્દોની માયાજાળમાંથી નીકળીને ઇક્વેશનમાં આવીએ તો વધારે સારી રીતે આપણે સમજી શકશું કે if we have two particles having masses m1 and m2, ધારો કે આપણી પાસે બે દળ છે m1 અને m2 સેપરેટેડ બાય અ ડિસ્ટન્સ r, બંને વચ્ચેનું અંતર r છે. ધેન ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ fg, તો આ બંને દળ છે એ એકબીજા ઉપર બળ લગાવશે, કોઈ એક ફોર્સ લગાવશે કે જે ફોર્સને આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કહીએ છીએ અને તે ફોર્સ આ ઇક્વેશન પ્રમાણે આપી શકાય કે જો એ ફોર્સ એફ જી હોય તો દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ જી m1 m2 upon r square, where capital G is called universal gravitational constant, કે જે ગ્રેવિટેશનનો સાર્વત્રિક અચળાંક કહેવાય છે અને જેની વેલ્યુ છે 6.673
into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. મિત્રો, આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ કે આ બળ છે એ બંને દળના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચલે છે. ઇટ ઇઝ inversely proportional to the square of the separations of the two masses, and it is directly proportional to the masses and the product of the two masses m1 and m2. Now in vector notations, if we see, suppose that there are two masses like what we see here, there are two masses m1 and m2, both are separated by a distance r, then both these masses exert some force on each other. The force exerted by mass 1 on 2 is given by F21. દળ m2 છે એ m1 ઉપર જે બળ લગાવે છે એને આપણે F21 કહીએ છીએ, and the force exerted by mass m1 on m2 is called F12. Then if r12 r cap 12 is the unit vector in the direction of action of force, જો r12 છે એ બળની દિશામાં નો એકમ સદિશ હોય તો the force between the two, that is F12, is defined as minus g m1 m2 upon r square into the unit vector r12 cap. Here there is a minus sign. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે માઇનસ સાઇન છે, નેગેટિવ સાઇન. What does it represent? It represents the attractive nature of the force. It says that the Newton's force, or the Newton's force of gravitation rather, is attractive in nature, and that is why it is always directed towards the particle. It attracts the other particle. One mass always attracts the other mass. There is no repulsion. It is only attractive force. But this simple equation has many features, and these features we must know in order to exploit this law fully. આ નિયમને આપણે જો પૂરા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો હોય તેને આપણે અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સમાં વ્યવહારમાં મૂકવો હોય તો તેના જે ફીચર્સ છે એ આપણે જાણવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ. So what are the features? The first thing is, it is a field force which always exists between the two particles regardless of the medium that separates them. So it is a force which is not affected by the medium between the two particles or the two objects, whether it is a vacuum or some other medium. The force always exists irrespective of the medium which is there. Another thing is, the force varies as inverse square. Actually, this inverse square nature of force, or the forces having inverse square nature, they were discovered quite a long back. બહુ પહેલાં આવા ઇન્વર્સ સ્ક્વેર બળોની શોધ થયેલી. But actually nobody came out with strong evidences. Robert Hooke and other people
tried to explain these forces, but they could never come up with strong evidence or some mathematical background or mathematical footings. So the gravitational force was also found to be an inverse square nature force, and there was a heated discussion in those days that whether it is Robert Hooke who discovered this gravitational force or it is the Newton. But finally Newton provided many evidences with sound mathematical footings, on sound footings of mathematics, and he said that it decreases rapidly with increasing separation. So that is an important feature, that this force decreases rapidly with the increasing separation between the two particles. એટલે કે જેમ જેમ દળો છે એ એકબીજાથી દૂર જતા જાય તેમ તેમ આ ફોર્સ છે એ ખૂબ જ ઝડપથી ઘટતો જાય છે. Another important aspect is it is always attractive in nature. It always attracts. The two masses always attracts each other. There is no repulsion, and that is why there is a negative sign which is used, because the work is done on the object or on the particle. So one mass is doing work on the other mass, and that is why it is considered to be negative, and the force is attractive in nature. This force is directly proportional to each of the masses. That is, more the mass, more the force they will exert on each other. It also depends on the product of the two masses. Another striking feature here is it comes in pairs. Okay, we must have two masses in order this force to be present. આ બળ અસ્તિત્વમાં તો જ આવે કે જો બે દળો હાજર હોય, એટલે કે બે માસીસની હાજરી હોય. તો it exists in pairs like magnetic poles. We can compare the two, but it is in pairs actually. Both the masses will exert equal force on each other. The force exerted by one mass on the other is equal and opposite to the force which is exerted by the other mass on the first one. So they are always equal and opposite. So it is actually a kind of verification of Newton's third law also, that the two masses they exert equal and opposite force. The effect is same, only the direction is different. The force exerted by, for example, the earth on a particle of mass m near the earth's surface. Okay, suppose there is a particle having mass small m. If the mass of earth is me, capital Me, and the radius of earth is capital Re, then the amount of force exerted by the earth on the particle will be Fg is equal to G me small m upon Re square. So this is the equation with which the force on any particle or any mass or any object which is near to the earth's surface is given. Now this force field, actually the gravitation exists in terms of a field actually. This field એટલે ક્ષેત્ર જેને આપણે કહીએ છીએ. તો gravitational field has a unique feature, that if you consider over a small region
on earth, then if we represent the field graphically, then the strength of the force and the direction in which the force is felt, okay, that can be given by this figure. We can see it is a uniform field. The number of lines of force passing through a unit area is constant, and such a force is a uniform force. So over a small surface on the earth, we can say that the force is a uniform, or the force field is a uniform force field. But the things change if we think on other scale. For example, if we think on a large scale, that is over some area of earth, then we can see the force is not uniform, but it changes actually. But another thing is that it is just like a central force. Okay, the force is directed towards the center of the earth. And if we think still larger, bigger, okay, if we consider the surface of the entire earth, then it appears to be like this. So the perception of this force differs from scale to scale, and that is the beauty of this force actually. તમે જેમ જેમ સ્કેલ બદલો તમારા અનુભવનો, તો એ અલગ અલગ સ્કેલ ઉપર આ ફોર્સ તમને અલગ અલગ સ્વરૂપમાં જોવા મળશે, અને તે આનું મુખ્ય ફીચર છે અથવા તો પાસું છે. Now actually what happens when two masses interact with each other in space? So let us have a look at this animation. આપણે એક એનિમેશન જોઈએ. See, these are the lines of force. These are the lines of force